Estamos en los primeros días de 2026. Y necesito que escuches esto con total atención porque lo que voy a compartir contigo no es lo que la mayoría hace al comienzo, no. De hecho, es exactamente lo opuesto. Mientras todos corren a hacer listas de metas y promesas que probablemente no cumplirán, existe una forma completamente diferente de iniciar este ciclo, una que tiene base científica, que trabaja con tu biología y no en contra de ella, y que puede determinar la calidad de cada uno de los 365 días que tienes por delante. Quédate conmigo hasta el final porque vamos a activar algo en tu sistema nervioso que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Y cuando lo juegas, cuando realmente lo integras, la forma en que experimentas esto no cambiará por completo. No estoy hablando de motivación temporal. Estoy hablando de una reorganización profunda de cómo tu cerebro y tu cuerpo procesan la realidad. Suscríbete ahora porque esto es solo el comienzo de un viaje que va mucho más allá de este video. Permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que aunque el calendario dice 1 de enero, tú por dentro sigues siendo el mismo de diciembre? Como si nada hubiera cambiado realmente. Esa sensación no es casualidad. Y definitivamente no es debilidad de tu parte. Existe una razón neurobiológica precisa para eso. Y entenderla es el primer paso para cambiar completamente tu experiencia de este año. Verás, tenemos esta idea cultural muy arraigada de que el año nuevo es como prisionar un botón de reinicio. Born y cuenta nueva, empezar desde cero, pero aquí está el problema. Tu cerebro no funciona así. En absoluto, tu cerebro no borra nada solo porque el calendario cambió de número. No hay un reseteo automático que ocurre mágicamente a la medianoche del 31 de diciembre. Lo que realmente sucede es mucho más complejo y, cuando lo entiendes, mucho más útil. Tu cerebro lega este nuevo ciclo cargando con toda una arquitectura de memoria, hábitos, patrones de respuesta emocional, tensiones físicas acumuladas y circuitos neuronales que se han estado reforzando durante meses, años, quizás décadas. Todo eso está activo ahora mismo mientras me escuchas. No ha desaparecido, no se ha limpiado. Está aquí, funcionando en segundo plano, influyendo en cada pensamiento, cada decisión, cada reacción que tendrás hoy. Y esto es crucial. Si no tomas conciencia de esa carga desde el principio, si no reconoces desde donde realmente estás empezando este año, vas a repetir los mismos patrones automáticos que has estado repitiendo. Vas a reaccionar de las mismas formas. Vas a caer en las mismas trampas mentales. Vas a experimentar las mismas frustraciones. Desde la neurociencia sabemos algo fascinante sobre los comienzos. Los inicios de ciclos activan en el cerebro circuitos específicos relacionados con la expectativa, el aprendizaje y la formación de nuevas memorias. Tu cerebro está literalmente más receptivo ahora, más atento, más sensible a la información que recibe. Está buscando referencias, buscando orientación, buscando señales de cómo navega este nuevo territorio. Esto no es pseudociencia, es biología pura. Tu corteza prefrontal, la región responsable de la planificación y la toma de decisiones, está procesando este momento como significativo. Tu sistema límbico, el centro emocional, está evaluando qué espera. Tu hipocampo está preparado para codificar nuevas experiencias de manera más profunda. Por eso, y esto es vital que lo entiendas. Como te colocas internamente en estos primeros días de 2026, importa infinitamente más de lo que la mayoría de la gente imagina. No estoy hablando de qué metas te pones. Estoy hablando de tu estado interno real, del lugar desde donde estés operando. Porque puedes tener la lista de objetivos más ambiciosa del mundo, puedes tener el plan más detallado, puedes tener toda la motivación superficial que quieras, pero si tu sistema nervioso está desregulado, si tu cuerpo está en modo de alerta, si tu mente está funcionando desde la supervivencia,
Que distilla claridad, nada de eso importara, vase agotar esa motivación en semanas, vase abandonar esos planes cuando appears, que la primera dificultad real, vas a volver a los patrones automáticos por tu sistema no tiene la capacidad de sostener el cambio. Antes de decidir cualquier cosa, antes de exigir claridad o fuerza motivación, hay algo mucho más fundamental que necesitas hacer, algo que casi nadie hace, algo que la cultura de la productividad y el desarrollo personal convencional ignora por completo. Déjame explicar por qué esto es tan importante. El cuerpo es el primer lenguaje de tu cerebro. Antes de que tengas un pensamiento consciente, antes de que puedas razonar sobre algo, tu cerebro está constantemente monitoreando señales de tu cuerpo. Está preguntando, ¿estamos seguros? ¿Hay amenaza? ¿Necesitamos defendernos? ¿Podemos relajarnos? Estas señales corporales, esta información introspectiva, determina el modo operativo de tu sistema nervioso. Y tu sistema nervioso, a su vez, determina todo lo demás. Tu capacidad de atención, tu claridad mental, tu estabilidad emocional, tu habilidad para tomar decisiones, tu creatividad, tu resistencia al estrés. Si tu cuerpo está enviando señales de amenaza, tu mente no puede elegir libremente, solo puede reaccionar, solo puede intentar sobrevivir, solo puede operar desde el miedo, la urgencia, la defensa. Pero si tu cuerpo se siente seguro, si tu sistema nervioso recibe información de estabilidad, entonces y solo entonces tu mente puede discernir, puede reflexionar, puede elegir con claridad, puede creer, puede planificar desde un lugar de apertura en vez de contracción. Así que vamos a hacer algo diferente ahora mismo. No voy a pedir que pienses en tus metas. No voy a pedir que hagas una lista de propósitos. Voy a pedir que simplemente atiendas a tu cuerpo. Busca una postura que te resulte cómoda. No estoy hablando de una postura perfecta de meditación. No necesitas estar sentado de ninguna manera especial. Solo encuentra una posición donde tu cuerpo pueda descansar, donde no tengas que estar luchando contra la gravedad, donde puedas simplemente estar. Permite que el peso de tu cuerpo descanse completamente sobre lo que sí que te es sosteniendo ahora mismo. La silla, el sofá, el suelo, tu cama, no importa, solo sientes apoyo físico, siente como algo te sostiene, como no tienes que hacer esfuerzo para mantener tu cuerpo en el espacio. Es simple acto, sentir apoyo físico real, envía una señal directa y inmediata a tu tronco cerebral, la parte más antigua de tu cerebro. Le dice, estamos apoyados, estamos seguros, no necesitamos estar en modo de defensa ahora mismo. Ahora eleva tu atención a tu respiración, no la cambies todavía, solo observala. Como estás respirando en este momento, ¿es rápida tu respiración o lenta? ¿Es superficial o profunda? ¿Dónde sientes el movimiento del aire? En el pecho, en el abdomen, en ambos, no juzgues lo que encuentras, solo observa. La observación misma, sin juicio, es terapéutica, y esta inicia un proceso de regulación en tu sistema nervioso. Cuando observas tu respiración sin intentar cambiarla inmediatamente, estás activando tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la conciencia y la autorregulación. Estás creando un espacio entre el estímulo automático y la respuesta. Ese espacio es donde vive la libertad, ahora gradualmente sin forzar nada, permite que tu respiración se vuelva un poco más lenta, no mucho, solo un poco, inhala suavemente por la nariz, exhala con suavidad. Tal vez cuenta hasta 4 mientras inhalas, y hasta 6 mientras exhalas. Cada exhalación es una invitación directa a tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y recuperación. Cada vez que exhalas completamente, estás activando el nervio vago, que le dice a tu cerebro, podemos bajar el nivel de alerta. Podemos soltar un poco el control constante. Esto no es visualización, no es pensamiento positivo. Es fisiología pura.
Estás usando tu respiración como una herramienta directa para cambiar tu estado neurobiológico. Ahora escanea tu cuerpo con tu atención. Comienza por los hombros. Hay tensión ahí. Mucha gente leva tensión crónica en los hombros sin siquiera darse cuenta. Es como si estuviéramos constantemente preparados para cargar algo pesado o para protegernos de un golpe que nunca llega. Si notas tensión, no intentes forzarla a desaparecer. Solo observala, reconócela, tal vez visualiza que con cada exhalación esa área se ablanda un poco. No necesitas que desaparezca completamente, solo reconoce que está ahí. Ahora leva tu atención a tu mandíbula. Este es otro lugar donde muchísimas personas sostienen tensión sin saberlo. Están tus dientes apretados. Está tu lengua presionando contra el paladar. Está tu mandíbula tensa. Si es así, permite que se afloje un poco. Separa levemente los dientes. Deja que tu lengua descanse suavemente en el piso de tu boca. Sin como incluso esa pequeña liberación cambia algo en tu estado interno. Ahora escanea tu abdomen. Esta área es particularmente importante porque está directamente conectada con tu sistema nervioso enterico, a veces llamado el segundo cerebro. Está tu abdomen contraído, sientes como si estuvieras sosteniendo algo ahí. Hay tensión protectora, no intentes force a que se relaje, solo obsérvalo. La observación sin juicio, sin intento de cambio inmediato, es lo que permite que el sistema nervioso comience a soltar naturalmente. Tu cerebro interpreta esta observación tranquila como una señal de que no hay urgencia, de que no necesita mantener este nivel de vigilancia constante, de que puede, poco a poco, bajar la guardia. Este es un punto absolutamente crucial que necesitas entender sobre cómo comienza realmente un ono transformador. No necesitas empujar para avanzar, no necesitas forzar, no necesitas más disciplina dura, no necesitas más fuerza de voluntad, no necesitas castigar para mejorar. Lo que necesitas es crear las condiciones internas correctas para que el avance sea posible, para que sea sostenible, para que sea real y no solo temporal. Muchísimas personas confunden cambio con presión, piensan que tienen que apretarse más, exigirse más, ser más duros consigo mismos, y eso inevitablemente genera solamente desgaste y colapso eventual. El cambio real, el cambio duradero, el cambio que se integra a nivel neurobiológico, aparece cuando tu sistema está lo suficientemente regulado, lo suficientemente seguro, como para poder elegir conscientemente en vez de solo reaccionar automáticamente. Piensa en esto, cuando tu sistema nervioso está en modo de amenaza, en modo de supervivencia, solo tiene acceso a tres respuestas básicas: luchar, huir o paralizarse. Eso es todo. Son respuestas automáticas, instintivas, que vienen del tronco cerebral y del sistema límbico. En ese estado no tienes acceso a tu corteza prefrontal completa, no tienes acceso a tu creatividad, no tienes acceso a tu capacidad de planificación completa, no tienes acceso a tu medio juicio, solo estás reaccionando, tratando de sobrevivir. Pero cuando tu sistema se calma, cuando tu cuerpo recibe señales de seguridad, entonces se activan las partes más evolucionadas de tu cerebro. Tu corteza prefrontal viene completamente en línea. Tu capacidad de mentalización se expande. Puedes ver options que antes eran invisibles. Puedes considerar consecuencias a largo plazo. Puedes elegir respuestas que están alineadas con tus valores en vez de solo reaccionar desde el miedo. Esta es la diferencia entre cambiar desde la amenaza y cambiar desde la seguridad. Entre cambiar desde la contracción y cambiar desde la apertura. Entre cambiar desde el castigo y cambiar desde la comprensión. Y aquí está lo poderoso. Estás creando esa base ahora mismo, en este momento. No más tarde, no cuando es listo, ahora. Puede que mientras haces esto, tu mente empieza a traer pensamientos, muchos pensamientos. Tu mente puede empezar a decir cosas como: debería estar haciendo algo más productivo. Tengo que planificar mi ano.
No hay suficient el ano pasado. Necesito conseguir esto y esto est ono. Que pasará si no lo logro. No luches contra esos pensamientos, esto es importante, no intentes suprimirlos, no te critiques por tenerlos. Pensar es una función automática del cerebro. Tu cerebro genera pensamientos constantemente. Es lo que es como el corazón que late, no puedes detenerlo y no necesitas detenerlo. Lo importante, lo verdaderamente transformador, no es eliminar los pensamientos, es no obedecerlos todo ciegamente. Es no creer todo lo que tu mente te dice. Es no reaccionar automáticamente a cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta o un comando que debes seguir. Aprender a observar tus pensamientos sin reaccionar automáticamente a ellos es posiblemente una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar este 2026, más importante que cualquier hábito específico, más importante que cualquier meta concreta, porque cuando puedes observar un pensamiento sin ser arrastrado por él, cuando puedes reconocer hay esta mente haciendo su cosa de preocuparse, sin inmediatamente entrar en un estado de ansiedad o empezar a rumiar, entonces tienes libertad real. Entonces no estás a merced de cada pensamiento que pasa por tu mente. Entonces puedes elegir cuáles pensamientos merecen tu atención y energía, y cuáles puedes dejar pasar como nubes en el cielo. Leva ahora tu atención específicamente a tu pecho, al área de tu corazón. Solo siente esa zona. No la analices, no pienses sobre ella, solo siente. El pecho es un área que tiende a cerrarse, a contraerse, cuando hay miedo, cuando hay anticipación excesiva, cuando estamos en modo de protección. Muchas personas viven con el pecho cerrado crónicamente y ni siquiera lo notan hasta que traen su atención ahí. Solo al observar esa área, solo al poner tu atención ahí con amabilidad, muchas veces el pecho comienza naturalmente a aflojarse un poco. Abrirse un poco, esto no es simbólico o metafórico, es fisiológico. La tensión muscular, especialmente en áreas como el pecho, los hombros y el abdomen, modifica directamente la actividad de tu cerebro. Modifica que áreas se activan más, modifica tu química neuronal, modifica tu estado emocional. Cuando el pecho se abre, cuando esa área se relaja, tu cerebro recibe señales de que es seguro estar abierto, de que es seguro ser vulnerable, de que no necesitas estar constantemente defendido. Este inicio de uno, este verdadero inicio que está ocurriendo ahora mismo, no te está pidiendo que tengas todas las respuestas. No te está pidiendo que tengas claridad perfecta sobre todo. No te está pidiendo que sepas exactamente qué va a pasar o qué vas a lograr. Te está pidiendo presencia. Te está pidiendo que es aquí, ahora, en tu cuerpo, en este momento. Por la presencia es el estado de el cual tu cerebro puede reorganizarse realmente. Sin presencia simplemente repetimos patrones, repetimos reacciones, repetimos errores, repetimos las mismas estrategias que no funcionaron antes. Pero con presencia, con esta calidad de atención, consciente a tu experiencia momento a momento, apers la posibilidad de algo genuinamente diferente. Apers la posibilidad de responder en vez de solo reaccionar. Apers la posibilidad de elegir en vez de solo seguir automatismos. Ahora quiero que hagas algo que puede parecer contraintuitivo pero que es profundamente importante. Quiero que aceptes completamente como estás ligando a esto uno. No como resignación, no como renderte, sino como reconocimiento honesto de tu punto de partida real. No hace falta que legs con entusiasmo desbordante. No hace falta que tengas claridad cristalina sobre todo. No hace falta que te sientas perfecto o completamente listo. Hace falta honestidad. Hace falta que reconozcas la verdad de tu estado actual. Si hay cansancio, reconocelo. Si hay confusión, reconócela. Si hay ilusión, reconócela también. Si hay miedo, está bien. Si hay una mezcla complicada de todo eso,
hizo también esta perfectamente bien. Tu sistema nervioso responde infinitamente mejor a la verdad que a la autoexigencia. Tu cerebro puede trabajar con la realidad tal como es, pero no puede trabajar efectivamente con negación o pretensión. Cuando niegas tu estado real, cuando pretendes estar en un lugar diferente del que realmente estás, creas un conflicto interno. Es conflicto consume energía masiva, energía que podrías estar usando para el cambio real. Pero cuando aceptas honestamente, así es como estoy ahora, este es mi punto de partida real. Algo se reloja en tu sistema. La lucha interna disminuye. Toda esa energía que estabas usando para pelear contra la realidad queda disponible para navegar la realidad efectivamente. Imagina por un momento que este comienzo de 2026 es como preparar la tierra antes de sembrar algo importante. No se trata todavía de decidir qué vas a plantar exactamente. No se trata de elegir los semillas perfectas. No se trata de tener el plan completo de cultivo. Se trata de preparar el suelo, de ablandarlo, de quitar las piedras, de aflojar la compactación, de crear las condiciones correctas para que cuando llegue el momento de sembrar, las semillas puedan realmente echar raíces profundas. Sin ese espacio interno, sin esa preparación fundamental del terreno, cualquier intención que plantes será frágil, tendrá raíces superficiales, se marchitará cuando llegue la primera dificultad, no podrá sostenerse en el tiempo. Pero cuando preparas bien la tierra, cuando creas espacio interno real, las cosas que plantas pueden echar raíces profundas, pueden sostenerse, pueden crecer genuinamente. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Preparando el terreno interno para este año. Esa preparación es infinitamente más valiosa que cualquier lista de propósitos aprobada que podrías hacer. Aquí hay algo crucial que quiero que entiendas con total claridad. El presente momento exacto ahora mismo es el único lugar donde este año realmente comienza. No comienza en enero como concepto abstracto en tu calendario. No comienza en algún punto futuro cuando te sientas listo. Comienza ahora mismo en esta respiración, en este momento de atención que estás teniendo. El año no existe como una cosa separada en el futuro esperando. El año es una sucesión de presentes de ahora. De este momento, luego este momento, luego este momento. La calidad de tu año, la calidad de tu experiencia, se determina por la calidad de tu relación con cada uno de esos momentos presentes. Tu cuerpo siempre está en el presente. Nunca está en el pasado, nunca está en el futuro, siempre está aquí, ahora, por eso es tu media ancla. Por eso regresar al cuerpo, regresar a la respiración, regresar a la sensación física, es regresar al presente. Cuando regresas al presente, escapas de la trampa de la mente que constantemente está o bien rumiando el pasado o bien anticipando el futuro. La mente puede estar en esos lugares, pero el cuerpo no puede. El cuerpo te trae de vuelta. Quiero que empieces ahora a registrar conscientemente esta sensación de mer, que puede estar presente. No como algo excepcional o místico, sino como una referencia interna práctica. Como un lugar al que puedes volver, a lo largo de este año habrá momentos de prisa, de confusión, de tensión, de urgencia, de miedo. Eso es completamente normal y esperado. La vida no es constantemente calma. Pero cuando esos momentos lleguen, recordarás que sabes cómo hacer esto. Sabes cómo regresar a tu cuerpo. Sabes cómo trabajar con tu respiración. Sabes cómo crear un poco de espacio interno incluso en medio de la tormenta. Esta práctica ahora mismo no es un evento único. Es el establecimiento de una referencia. Es aprender un camino de regreso que puedes tomar una y otra vez durante todo el año. Cada vez que practiques esto, cada vez que regreses a tu cuerpo y a tu respiración conscientemente, refusas los circuitos neuronales que hacen esto más fácil la próxima vez. Estás literalmente entrenando tu cerebro para saber cómo regularse. Este momento no es todavía para diseñar el año en detalle.
no es para hacer listas exhaustivas, no es para proponer cambios concretos específicos. Este momento es para crear la base desde la cual todos esos cambios podrán sostenerse. Porque sin esta base, sin esta capacidad de regulación fundamental, cualquier cambio que intents hacer será construido sobre arena. Un sistema nervioso regulado aprende mejor. Esto está científicamente demostrado. Cuando tu sistema está en un estado de relativa calma, tu hipocampo, la estructura cerebral responsable del aprendizaje y la memoria, funciona óptimamente. Puedes codificar nueva información más efectivamente. Puedes crear nuevas asociaciones. Puedes aprender de la experiencia. Un sistema regulado también decide mejor. Tu corteza prefrontal, tu centro de toma de decisiones, funciona mejor cuando no está siendo constantemente bombardada con señales de estas del resto de tu cerebro. Puedes ver más opciones, puedes evaluar consecuencias más claramente, puedes elegir respuestas más sabias, y un sistema regulado se recupera mejor de las dificultades, tiene mayor resiliencia. Cuando algo difícil sucede, un sistema regulado puede procesarlo, integrarlo y volver a un estado de equilibrio más rápidamente que un sistema que ya está crónicamente desregulado. Esta capacidad de regulación es la base de todo lo demás que quieras construir este año. Respira una vez más, con suavidad y plenitud. Siente el apoyo de lo que sostiene tu cuerpo. Reconoce que ya has comenzado realmente este año. No porque lo hayas decidido mentalmente, con alguna declaración grandiosa, sino porque estás aquí, presente, atendiendo, regulando, eligiendo conscientemente tu estado interno. Este es el verdadero inicio de 2026, no el que la sociedad te dice que debería ser, no el que los redes sociales proyectan, sino el real, el que ocurre en tu cuerpo y en tu sistema nervioso. Desde este lugar, desde esta base, seguiremos construyendo, con más claridad, con más estabilidad, con un sentido más amable y más sabio de dirección. Pero primero, había que establecer esto. Primero había que anclar esto. Porque sin esto, todo lo demás se vuelve frágil. Al comenzar este año desde un cuerpo más presente, desde un sistema un poco más regulado, apers algo profundamente importante. La posibilidad de mirar lo vivido sin que nos arrastre hacia abajo, sin quedar atrapados hoy. Sin perder el presente, no miramos al pasado para quedarnos hoy. Miramos para no repetirlo inconscientemente, para extraer el aprendizaje sin carga con el peso innecesario. El cerebro no hace esta distinción automáticamente. Si no lo guías conscientemente, tiende a traer el pasado completo, con todo su peso emocional, con toda su carga. Y entonces, aunque es en 2026, internamente sigues viviendo en patrones de 2024, 2023, 2020. Por eso este paso es absolutamente crucial, no para juzgar el pasado, no para castigar por lo que no hiciste o por cómo reaccionaste, sino para integrarlo con lucidez, para convertir experiencia en sabiduría. Quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona tu memoria, porque cambia completamente cómo puedes trabajar con tu pasado. La memoria no es un archivo fijo, no es como un video grabado que puedes reproducir exactamente igual cada vez. Tu cerebro no funciona como una grabadora. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro está reconstruyendo activamente y recuerdo, está tomando fragmentos de información almacenados en diferentes áreas de tu cerebro y volviéndolos a ensamblar en una narrativa coherente. Y aquí está lo crucial. Esa reconstrucción puede hacerse desde diferentes estados internos. Puede reconstruirse desde la calma o desde la tensión, desde la compasión o desde el juicio, desde la curiosidad o desde la defensa. El estado interno desde el cual recuerdas modifica el recuerdo mismo. No estoy hablando de inventar cosas que no pasaron. Estoy hablando de que el significado emocional,
la interpretación, el impacto que tiene es recuerdo en ti. Puede cambiar dependiendo del estado neurobiológico desde el cual lo accesas. Cuando tu cuerpo está regulado, cuando tu sistema nervioso está en un estado de relativa seguridad, la memoria deja de ser una carga pesada que tienes que arrastrar, deja de ser algo que te define limitadamente. Se convierte en información útil, en datos que puedes usar para mejorar el futuro. Por eso era tan importante empezar regulando el cuerpo primero. Porque solo desde esa regulación basal puedes revisar lo vivido sin quedar atrapado emocionalmente en ello. Sin ser retraumatizado por los recuerdos, sin perder en rumiación, trabajar a tu mente el año que quedó atrás, el 2025, o incluso los últimos años si sientes que es apropiado, pero no lo traigas como una lista fría de hechos y acontecimientos. No estamos haciendo un inventario objetivo, tráelo como una experiencia completa, como algo que viviste en tu cuerpo, que sentiste que atravesaste, y crucial, no lo observes desde la exigencia de haber sido diferente. No desde el debería, no desde tendría que haber hecho esto otro, no desde el juicio duro, obsérvalo desde una pregunta honesta, genuinamente curiosa, que aprendí saber mí mismo, que aprendí saber cómo reacciono cuando hay presión, cómo me tenso cuando aparece la incertidumbre, cómo me cuido o cómo me abandono cuando las cosas se ponen difíciles. El cerebro aprende infinitamente más de la observación curiosa que del reproche duro. El reproche activa tus sistemas de defensa, te has cerrado, te has justificado negado, y en ese estado no hay aprendizaje real, solo hay más tensión, pero la curiosidad abre. La curiosidad dice eso es interesante, porque es eso, que estaba sintiendo, que necesitaba en ese momento. Y en ese espacio de apertura curiosa, tu cerebro puede realmente procesar, integrar, aprender. Aquí hay algo que la mayoría de la gente pasa completamente por alto cuando revisa su año pasado, y es uno de los insights más poderosos que puedes tener. No repetimos eventos, repetimos respuestas, le hizo de nuevo. Deja que sea así, el entorno cambia constantemente, las personas cambian, los contextos se transforman, las situaciones específicas son siempre diferentes. Nunca experimentas exactamente la misma situación dos veces. Pero si no tomas conciencia, tus respuestas tienden a ser las mismas. Los patrones de reacción se repiten. Las mismas emociones aparecen frente a diferentes disparadores. Las mismas estrategias de afrontamiento se activan automáticamente. Por eso este paso es tan importante al inicio de 2026. No se trata de repasar cronológicamente todo lo que ocurrió el año pasado. No se trata de hacer una línea de tiempo detallada de eventos. Se trata de detectar los patrones. Los patrones de respuesta, los automatismos, los circuitos que se activaron una y otra vez sin que quizás te dieras cuenta conscientemente. Toma un momento ahora. Leva tu atención a tu cuerpo mientras piensas en el año pasado. ¿Qué pasa en tu cerebro